नमस्कारां सर्वेभ्यः स्वागतम्. Welcome to class 52 of learning to chant Srimannarayani. गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो श्रीकान्तो मातुलो यस्य जननी सर्वमङ्गला जनकः शङ्करो देवस्तं वन्दे कुञ्जराननम् पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि. Arjun, you can begin revision of 27th Dashaka. Arjun, are you here? Okay, I will start. If you are here, then you just unmute yourself and switch on the video, then I will begin. I cannot hear you, and it doesn't show that you're on mute. Now you're on. Ram, yes, begin. दुर्वासासुरवनिताप्तदिव्यमाल्यं शक्राय स्वयमुपदाय तत्र भूयः नागेन्द्रप्रतिमृदिते शशापशक्रं काक्षान्तिस्त्वदितरदेवतां सजानाम् शापेन प्रथितजरेथ निर्जरेन्द्रे देवेष्वप्यसुरजितेषु निष्प्रभेषु शर्वाद्याः कमलजमेत्य सर्वदेवः शर्वाद्याः कमलजमेत्य सर्वदेवाः निर्वाणप्रभवसमं भवन्तमापुः ब्रह्माद्यैस्तुतमहिमाचिरन्तदानीं प्रादुष्यन् वरदपुरः परेण धाम्ना हे देवादितिजकुलैर्विधाय सन्धिं पीयूषं परिमथतेति पर्यशास्त्वम् सन्धानं कृतवती दानवैः सुरौघे मन्थानन्नयति मदेन मन्दराद्रिं भ्रस्तेऽस्मिन् बदरमिवोद्वहं खगेन्द्रे सद्यस्त्वं विनिहितवान् पयाः पयोधौ. Wait, the third line is brashtesmin, not brastesmin. Shakara, Shanmukasha. भ्रष्टेऽस्मिन् बदरमिवोद्वहन् खगेन्द्रे सद्यस्त्वं विनिहितवान् पयः पयोधौ. आधाय द्रुतमथवा सुकिं वरत्रां पाथोधौ विनिहित सर्वबीजजाले प्रारब्धे मथनविधौ सुरासुरैस्तैः व्याजात्वं भुजगमुखे करोऽसुरारीन् क्षुब्धाद्रौ क्षुभितजलोदरे तदानीं दुग्धाब्धौ गुरुतरभारतो निमग्ने देवेषु व्यथिततमेषु तत्प्रियैषी प्राणैषीः कमठतनुं कठोरपृष्ठाम् वज्रातिस्थिरतरकर्परेण विष्णो विस्तारात् परिगतलक्षयोजनेन अम्भोधेः कुहरगतेन वर्ष्मणा त्वं निर्मग्नं
निर्मग्नं क्षितिधरनाथ मुन्निनेथ उन्मग्ने झटिति तदा धराधरेन्द्रे निर्मेधुर्दृढमिह सम्मदेन सर्वे आविश्यद्वितयगणेऽपि सर्पराजे वैवश्यं परिशमयन्न विवृधस्तान्. Okay, I will tell from the 9th shloka. I will take the revision. उद्दामभ्रमणजवोन्नमद्गिरीन्द्रन्यस्तैकस्थिरतरहस्तपङ्कजं त्वाम् अभ्रान्ते विधिगिरिशादयः प्रमोदात् उद्भ्रान्तादुनुगुरुपात्तपुष्पवर्षाः दैत्यौघे भुजगमुखानिलेन तप्ते तेनैव त्रिदशकुलेऽपि किञ्चिदार्ते कारुण्यात्तव किल देववारिवाहाः प्रावर्षन्नमरगणान्न दैत्यसङ्घान् उद्भ्राम्यद्बहुतिमिनक्रचक्रबाले तत्राब्धौ चिरमथितेऽपि निर्विकारे एकस्त्वं करयुगकृष्टसर्पराजः सम्राजन् पवनपुरेश पाहि रोगात्. इति श्रीमन्नारायणीये क्षीराब्धिमथनं तथा कूर्मावतारं चेति 27तमं दशकं समाप्तम्. अथ 28तमं दशकम्. गरलन्तरलानलं पुरस्तात् जलधेरुद्विजगालकालकूटम् अमरस्तुतिवादमोदनिघ्नः गिरिशस्तन्निपपौ भवत्प्रियार्थम् विमथत्सु सुरासुरेषु जाता सुरभिस्तां ऋषिशून्यधास्त्रिधामन् हयरत्नमभूदथे भरत्नम् द्युतरुश्चाप्सरसः सुरेषु तानि जगदीश भवत्परा तदानीं कमनीया कमला बभूव देवी अमलामवलोक्य यं विलोलः सकलोऽपि स्पृहयं बभूव लोकः त्वयि दत्तहृदे तदैव देव्यै त्रिदशेन्द्रो मणिपीठिकां व्यतारीत् सकलोपहृताभिषेचनीयैः ऋषयस्तां श्रुतिगीर्भिरभ्यषिञ्चन् अभिषेकजलानुपातिमुग्धत्वदपङ्गैरवभूषिताङ्गवल्लीं मणिकुण्डलपीतचेलहारप्रमुखैस्तामरादयोन्वभूषन्. We have finished till here. We shall go ahead now. Suman, you can repeat that. Varana 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 Srajam 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 Atta 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 Bhringanadam 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 Dadhati sa Dadhati sa Dadhati sa Kuchakumbha 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 Mandayana 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 Padashinjita 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 Manju 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 Nupuratvam 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 Kalita 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 Vrila 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 Vilasam
विलासं विलासं आससाद 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 वर्णस्रजम् वर्णस्रजं वर्णस्रजम् आत्तभृङ्गनादाम् 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 दधती सा दधती सा कुचकुम्भमन्दयाना 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 पदशिञ्जित पदशिञ्जिता पदशिञ्जिता मञ्जुनो पुरा त्वाम् मञ्जुनूपुरा त्वाम् मञ्जुनूपुरा त्वाम् कलितव्रील 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 विलासमाससाद 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 वर्णस्रजमत्तभृङ्गनादाम् वर्णस्रजमात्तभृङ्गनादाम् वर्णस्रजमात्तभृङ्गनादाम् दधती सा कुचकुम्भमन्दयाना दधती सा कुचकुम्भमन्दयाना दधती सा कुचकुम्भमन्दयाना पदशिञ्जितमञ्जुनो पुरा त्वाम् पदशिञ्जितमञ्जुनूपुरा त्वाम् पदशिञ्जितमञ्जुनूपुरा त्वाम् कलितव्रीलविलासमाससाद 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 वर्णस्रजमात्तभृङ्गनादाम् दधती सा कुचकुम्भमन्दयाना पदशिञ्जितमञ्जुनूपुरा त्वाम् कलितव्रीलविलासमाससाद वर्णस्रजमात्तभृङ्गनादाम् दधती सा कुचकुम्भमन्दयाना पदशिञ्जितमञ्जुनूपुरा त्वाम् कलितव्रीलविलासमाससाद Very good. Shloka 7, Arjun. Girisha. Arjun, you came and then again. Girisha Druhinadi. Druhinadi Sarvadevan. Sarvadevan Gunabhajaha. Gunabhajaha Api. Avimukta. Avimukta Doshaleshan. Doshaleshan Avamrishya. Avamrishya Sadaiva. Sadaiva Sarvaramye. Sarvaramye
सर्वरम्ये निहिता 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 त्वयि 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 अनयापि 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 त्वय्यनयापि 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 दिव्यमाला 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 गिरिशद्रुहिणादि गिरीशद्रुहिणादि गिरीशद्रुहिणादि सर्वदेवान् 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 गुणभाजोऽपि 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 अविमुक्त 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 दोषलेशान् 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 अविमुक्त दोषलेशान् अविमुक्तदोष अविमुक्तदोषलेशान् अविमुक्तदोषलेशान् अप्यविमुक्त दोषलेशान् अप्यविमुक्तदोषलेशान् अप्यविमुक्तदोषलेशान् अवमृश्य 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 सदैव सर्वरम्ये सदैव सर्वरम्ये सदैव सर्वरम्ये निहिता त्वयि निहिता त्वयि निहिता त्वयि अनयापि दिव्यमाला अनयापि दिव्यमाला अनयापि दिव्यमाला गिरिशद्रुहिणादि सर्वदेवान् गिरिशद्रुहिणादि सर्वदेवान् गिरिशद्रुहिणादि सर्वदेवान् गुणभाजोऽप्यविमुक्त दोषलेशान् गुणभाजोऽप्यविमुक्तदोषलेशान् गुणभाजोऽप्यविमुक्तदोषलेशान् अवमृश्य सदैव सर्वरम्ये अवमृश्य सदैव सर्वरम्ये अवमृश्य सदैव सर्वरम्ये निहिता त्वय्यनयापि दिव्यमाला निहिता त्वय्यनयापि दिव्यमाला निहिता त्वय्यनयापि दिव्यमाला गिरिशद्रुहिणादि सर्वदेवान् गुणभाजोऽप्यविमुक्तदोषलेशान् अवमृश्य सदैव सर्वरम्ये निहिता त्वय्यनयापि दिव्यमाला गिरिशद्रुहिणादि सर्वदेवान् गुणभाजोऽप्यविमुक्तदोषलेशान् अवमृश्य सदैव सर्वरम्ये निहिता त्वय्यनयापि दिव्यमाला Very good. We got Shloka 8. Suman. Urasa उरसा उरसा Tarasa तरसा तरसा Mamanitha ममानिथ ममानिथ Enam एनाम एनाम Mamanithainam ममानिथैनाम ममानिथैनाम Bhuvananam भुवनानाम भुवनानाम
जननीं जननीं जननीम् अनन्यभावाम् 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 त्वदूरो त्वदुरो त्वदुरो विलसत् 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 तदीक्षणश्री 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 परिवृष्ट्या 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 परिपुष्टं परिपुष्टं परिपुष्टम् आसविश्वम् 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 उरसा तरसा उरसा तरसा उरसा तरसा ममानिथैनाम् 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 भुवनानां जननीं भुवनानां जननीं भुवनानां जननीम् अनन्यभावाम् 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 त्वदूरो विलसत् त्वदुरो विलसत् त्वदुरो विलसत् तदीक्षणश्री 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 परिवृष्ट्या 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 तदीक्षणश्री परिवृष्ट्या तदीक्षणश्री परिवृष्ट्या तदीक्षणश्री परिवृष्ट्या परिपुष्टमास विश्वम् परिपुष्टमास विश्वम् परिपुष्टमास विश्वम् उरसा तरसा ममानिथैनाम् उरसा तरसा ममानिथैनाम् उरसा तरसा ममानिथैनाम् भुवनानां जननीमनन्यभावाम् भुवनानां जननीमनन्यभावाम् भुवनानां जननीमनन्यभावाम् त्वदूरो विलसत्तदीक्षणश्री त्वदुलो विलसत्तदीक्षणश्री त्वदुलो त्वदूरो रा रा त्वदूरो विलसत् त्वदुरो विलसत् त्वदुरो विलसत्तदीक्षणश्री त्वदुरो विलसत्तदीक्षणश्री परिवृष्ट्या परिपुष्टमास विश्वम् परिवृष्ट्या परिपुष्टमास विश्वम् परिवृष्ट्या परिपुष्टमास विश्वम् त्वदूरो विलसत्तदीक्षणश्री परिवृष्ट्या परिपुष्टमास विश्वम् त्वदुरो विलसत्तदीक्षणश्री परिवृष्ट्या परिपुष्टमास विश्वम् त्वदुरो विलसत्तदीक्षणश्री परिवृष्ट्या परिपुष्टमास विश्वम् उरसा तरसा ममानिथैनाम् भुवनानां जननीमनन्यभावाम् त्वदुरो विलसत्तदीक्षणश्री परिवृष्ट्या परिपुष्टमास विश्वम् उरसा तरसा ममानिथैनाम् भुवनानां जननीमनन्यभावाम् त्वदुरो विलसत्
तदीक्षण श्री परिवृष्ट्या परिपुष्टमास विश्वम्. Okay, good. Arjun. Atimोहना अतिमोहन अतिमोहन विभ्रमा 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 तदानीं 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 मदयन्ती 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 खलु वारुणी खलु वारुणी खलु वारुणी निरागात् 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 तमसः 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 पदवीं पदवीं पदवीम् अदाह 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 त्वमेनां त्वमेनां त्वमेनाम् अदास्त्वमेनां अदास्त्वमेनाम् अदास्त्वमेनाम् अतिसम्माननया 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 महासुरेभ्यः 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 अतिमोहनविभ्रमा 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 तदानीं 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 मदयन्ती खलु मदयन्ती खलु मदयन्ती खलु वारुणी निरागात् वारुणी निरागात् वारुणी निरागात् तमसः पदवीं तमसः पदवीं तमसः पदवीम् अदास्त्वमेनाम् 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 अतिसम्माननया 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 महासुरेभ्यः 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 अतिमोहनविभ्रमा तदानीं अतिमोहनविभ्रमा तदानीम् अतिमोहनविभ्रमा तदानीम् मदयन्ती खलु वारुणी निरागात् मदयन्ती खलु वारुणी निरागात् मदयन्ती खलु वारुणी निरागात् तमसः पदवीमदास्त्वमेनाम् तमसः पदवीमदास्त्वमेनाम् तमसः पदवीमदास्त्वमेनाम् अतिसम्माननया महासुरेभ्यः अतिसम्माननया महासुरेभ्यः अतिसम्माननया महासुरेभ्यः अतिमोहनविभ्रमा तदानीं मदयन्ती खलु वारुणी निरागात् तमसः पदवीमदास्त्वमेनाम् अतिसम्माननया महासुरेभ्यः अतिमोहनविभ्रमा तदानीं मदयन्ती खलु वारुणी निरागात् तमसः पदवीमदास्त्वमेनाम् अतिसम्माननया महासुरेभ्यः. Very good. Next shloka, Suman.
I think these smaller 11 letters and all are getting easier for everyone now. It is not that difficult to pronounce or to read through. Tarunambuda. 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 Sundaraha. 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 Tadatvam. 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 Nanu dhanvan. Nanu. 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 Dhanvantarihi. 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 Utthitaha. 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 Amburashehe. 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 Amritam. 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 Kalashe. 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 Vahankarabhyam. 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 Here you should not say vahankarabhyam. That nakara kakha gaghanga should not come. It is nakara. Vahan is one word, karabhyam. So it's vahankarabhyam. 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 Akhilartim. 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 Hara. 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 Marutalayesha. 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 Tarunambuda. 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 Sundarastadaatvam. 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 Nanu dhanvantarihi. Nanu dhanvantarihi. Nanu dhanvantarihi. Utthitomburaashehe. 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 Amritam kalashe. Amritan kalashe. Amritan kalashe. Vahankarabhyam. 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 So these two are the difference. So here Amritam kalashe you can say ngakara because there's anuswara. Amritam kalashe it can become. Here you cannot say vahankara. It is vahankara. Here nakara should come. Here it can either be ma or nga. Akhilartim hara. Akhilartim hara. Akhilartim hara. Marutalayesha. 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 Tarunambudasundarastadatvam. 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 Nanu. 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 Dhanvantariruthitaha. 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 Amburashehe. 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 Nanu dhanvantariruthitombura. Nanu dhanvantariruthitomburaashehe. Nanu dhanvantariruthitomburaashehe. Nanu dhanvantariruthitomburaashehe. Amritam kalashe vahankarabhyam.
अमृतं कलशे वहङ्कराभ्याम् अमृतं कलशे वहङ्कराभ्याम् अखिलार्तिं हरमारुतालयेश अखिलार्तिं हरमारुतालयेश अखिलार्तिं हरमारुतालयेश Think twice. तरुणाम्बुदसुन्दरस्तदा त्वं ननु धन्वन्तरिरुत्थितोऽम्बुराशेः अमृतं कलशे वहन्कराभ्याम् अखिलार्तिं हरमारुतालयेश तरुणाम्बुदसुन्दरस्तदा त्वं ननु धन्वन्तरिरुत्थितोऽम्बुराशेः अमृतं कलशे वहन्कराभ्याम् अखिलार्तिं हरमारुतालयेश इति श्रीमन्नारायणीये इति श्रीमन्नारायणीये इति श्रीमन्नारायणीये लक्ष्मी स्वयंवरम् लक्ष्मी स्वयंवरम् तथा अमृतोत्पत्तिः तथा अमृतोत्पत्तिः चेति चेति लक्ष्मी स्वयंवरं तथा अमृतोत्पत्तिश्चेति लक्ष्मी स्वयंवरं तथा अमृतोत्पत्तिश्चेति लक्ष्मी स्वयंवरं तथा अमृतोत्पत्तिश्चेति not पत्ति अमृतोत्पत्तिश्चेति अमृतोत्पत्तिश्चेति अष्टाविंशतितमं दशकं समाप्तम् अष्टाविंशतितमं दशकं समाप्तम् विंशति विम should be vim bar अष्टाविंशतितमं दशकं समाप्तम् अष्टाविंशतितमं दशकं समाप्तम् इति श्रीमन्नारायणीये लक्ष्मी स्वयंवरं तथा अमृतोत्पत्तिश्चेति अष्टाविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते next 29th dashakam chandas here is Vasanta Tilaka again as we have seen it multiple times no doubt we are very familiar with this chandas now 14 letters we will again this is the third dashakam that continues with the same Samudra Mathana and other things this is the last dashakam so now distribution of Amrita and the end of Amrita Mathana and all those things here in this dashaka Arjun उद्गच्छतः तव करात् अमृतं हरत्सु दैत्येषु तान् अशरणान् अनुनीय देवान् सद्यः तिरोदधिथ देवभवत्प्रभो
प्रभावात् देवभवत् प्रभावात् देवभवत् प्रभावात् उद्यत्स्वयूथि उद्यत्स्वयूथि उद्य स्वयूथ्य only उद्यत्स्वयूथ्य 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 कलहाः 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 दितिजाः 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 बभूवुः 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 उद्गच्छतस्तव 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 करादमृतं हरत्सु करादमृतं हरत्सु करादमृतं हरत्सु दैत्येषु तान् दैत्येषु तान् दैत्येषु तान् अशरणाननुनीय 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 देवान् 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 दैत्येषु तान् अशरणान् दैत्येषु तान् शरणान् दैत्येषु तान् शरणान् अनुनीय देवान् अनुनीय देवान् अनुनीय देवान् सद्यस्तिरोदधिथ 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 देवभवत्प्रभावात् देवभवत् प्रभावात् देवभवत् प्रभावात् उद्यत्स्वयूथ्यकलहाः 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 दितिजा बभूवुः दितिजा बभूवुः दितिजा बभूवुः उद्गच्छतस्तव करादमृतं हरत्सु उद्गच्छतस्तव करादमृतं हरत्सु उद्गच्छतस्तव करादमृतं हरत्सु दैत्येषु तान् शरणाननुनीय देवान् दैत्येषु तान् शरणाननुनीय देवान् दैत्येषु तान् शरणाननुनीय देवान् सद्यस्तिरोदधिथ भवत्प्रभावात् सद्यस्तिरोदधिथ देवभवत्प्रभावात् सद्यस्तिरोदधिथ देवभवत्प्रभावात् उद्यत्स्वयोथ्यकलहादितिजा बभूवुः उद्यत्स्वयूथ्यकलहादितिजा बभूवुः उद्यत्स्वयूथ्यकलहादितिजा बभूवुः उद्गच्छतस्तव करादमृतं हरत्सु दैत्येषु दैत्येषु तान् शरणाननुनीय देव अनुनीय अनुनीय repeat दैत्येषु तान् शरणाननुनीय देवान् सद्यस्तिरोदधिथ देवभवत्प्रभावात् उद्यत्स्वयूथ्यकलहादितिजा बभूवुः
उद्गच्छतस्तव करादमृतं हरत्सु दैत्येषु तान् शरणाननुनीय देवान् सद्यस्तिरोदधितदेव भवत्प्रभावात् उद्यत्स्व युध्यकलहादितिजा बभूवुः. Very good. Please go to shloka number 2. Suman. श्यामां रुचापि श्यामां रुचापि श्यामां रुचापि वयसापि 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 तनुं तदानीं तनुं तदानीं प्राप्तोऽसि प्राप्तोऽसि तुङ्गकुच मण्डल भङ्गुरां त्वं पीयूष there is a mistake, it should be piyusha, it is not piyusha, it is ukara dirgha, by mistake it is sarasva here, it is piyusha only. Kumbhakalaham परिमुच्य सर्वे तृष्णाकुलाः प्रतिययुः त्वदुरोजकुम्भे श्यामां रुचापि वयसापि तनुं तदानीं प्राप्तोऽसि तुङ्गकुचमण्डल भङ्गुरां त्वं तुङ्गकुचमण्डल भङ्गुरां त्वं पीयूषकुम्भकलहं परिमुच्य सर्वे तृष्णाकुलाः प्रतिययुः त्वदुरोजकुम्भे प्रतिययुस्त्वदुरोजकुम्भे
प्रतीययुस्त्वदुरोजकुम्भे श्यामां रुचापि वयसापि तनुं तदानीम् श्यामां रुचापि वयसापि तनुं तदानीं श्यामां रुचापि वयसापि तनुं तदानीं प्राप्तोऽसि तुङ्गकुचमण्डलभङ्गुरान् त्वम् प्राप्तोऽसि तुङ्गकुचमण्डलभङ्गुरान् त्वम् प्राप्तोऽसि तुङ्गकुचमण्डलभङ्गुरान् त्वम् पीयूषकुम्भकलहं परिमुच्य सर्वे पीयूषकुम्भकलहं परिमुच्य सर्वे पीयूषकुम्भकलहं परिमुच्य सर्वे तृष्णाकुलाः प्रतिययुस्त्वदुरोजकुम्भे तृष्णाकुलाः प्रतीययुस्त्वदुरोजकुम्भे तृष्णाकुलाः प्रतीययुस्त्वदुरोजकुम्भे श्यामां रुचापि वयसापि तनुं तदानीं प्राप्तोऽसि तुङ्गकुचमण्डलभङ्गुरान् त्वम् पीयूषकुम्भकलहं परिमुच्य सर्वे तृष्णाकुलाः प्रतीययुस्त्वदुरोजकुम्भे श्यामां रुचापि वयसापि तनुं तदानीं प्राप्तोऽसि तुङ्गकुचमण्डलभङ्गुरान् त्वम् पीयूषकुम्भकलहं परिमुच्य सर्वे तृष्णाकुलाः प्रतीययुस्त्वदुरोजकुम्भे Very good. Here in this shloka, the first line, there's Vachasa is also another patha which is there in SN Shastri. Maybe I will change it. I'm not sure. Yeah, maybe we will follow. Both are nice words. Vachasa is also nice. Vayasa is also nice. Both are equally fine. Maybe since we are following SN Shastri, we will change it to Vachasapi only. So instead of Vayasapi, let this be Chakara only. Vachasapi. Let us keep it like that. Yeah. Vachasapi. Okay. So the first time we'll read Shyamam Ruchapi Vachasapi Tanun Tadanim. Anyway, the other Vayasapi is also not wrong. We will stick to Vachasapi. I will change it in the next class. And now while reciting the whole thing, I will tell Vachasapi only. Now I think I will recite today's shlokas and the whole of 28th Dashakam also I have to recite. Then we will take questions and then student recitation also we will have today. There are some questions. I think I will answer that before going to the recitation from the beginning. Some people have asked. So starting with the first shloka that we learned today. Here on this one. Girisha. It is not Girisha. It is Girisha only, which is correct. Girisha also means Shiva. Girishete, one who rests on the mountain, is called Girisha. So both in Ashtotra also you see Girishaya Namaha, Girishaya Namaha, both will come next to each other for Shiva. So Girisha is correct. Then is it Sayuthya Kalaha? I think here Udyat Swayutha is there. Swayuthya is here. Sayuthya is there in some other book probably. It is fine. Swayuthya sounds better. It is the Kalaha between their own groups. Sayuthya is also means different groups in the Asuras. That is okay. And Vachasapi we have already seen. But then yeah, that's all. I think those are the questions on the thing. Yeah, Vayasapi, Vachasapi. The Dikshita rendition is Vayasapi. It's okay. That's all. These Patha Vedas, small ones, which are both are absolutely fine. We should not read too much into it. Anything is fine. Yeah, SN Shastri has edited the critical edition. He has done a lot of work on this. So both are absolutely fine.
I will now recite the whole of 28th dashakam, then we will take questions. अथ अष्टाविंशतितमं दशकम् गरलं पुरस्तात् जलधेरुद्विजगालकालकूटम् अमरस्तुतिवादमोदनिघ्नः गिरिशस्तन्निपपौ भवत्प्रियार्थम् विमथत्सु सुरासुरेषु जाता सुरभिस्तां ऋषिशून्यधास्त्रिधामन् हयरत्नमभूदथे भरत्नम् द्युतरुश्चाप्सरसः सुरेषु तानि जगदीश भवत्परा तदानीं कमनीया कमला बभूव देवी अमलामवलोक्य यं विलोलः सकलोऽपि स्पृहयां बभूव लोकः त्वयि दत्तहृदे तदैव देव्यै त्रिदशेन्द्रो मणिपीठिकां व्यतारीत् सकलोपहृताभिषेचनीयैः ऋषयस्तां श्रुतिगीर्भिरभ्यषिञ्चन् अभिषेकजलानुपातिमुग्धत्वदपाङ्गैरबभूषिताङ्गवल्लीं मणिकुण्डलपीतचेलहारप्रमुखैस्ताममरादयोन्वभूषन् वरणस्रजमत्तभृङ्गनादां दधती सा कुचकुम्भमन्दयाना पदशिञ्जितमञ्जुनूपुरा त्वां कलितब्रीलविलासमाससाद गिरिशद्रुहिणादि सर्वदेवान् गुणभाजोऽप्यविमुक्तदोषलेशान् अवमृश्य सदैव सर्वरम्ये निहिता त्वय्यनयापि दिव्यमाला उरसा तरसा ममानिथैनां भुवनानां जननीमनन्यभावां त्वदुरो विलसत्तदीक्षणः श्रीपरिवृष्ट्या परिपुष्टमास विश्वम् अतिमोहनविभ्रमा तदानीं मदयन्ती खलु वारुणी निरागात् तमसः पदवीमदास्त्वमेनाम् अतिसम्माननया महासुरेभ्यः तरुणाम्बुदसुन्दरस्तदा त्वं ननु धन्वन्तरिरुत्थितोऽम्बुराशेः अमृतं कलशे वहन्कराभ्याम् अखिलार्तिं हरमारुतालयेश इति श्रीमन्नारायणीये लक्ष्मी स्वयंवरं तथा अमृतोत्पत्तिश्चेति अष्टाविंशतितमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। Two more slokas here. उद्गच्छतस्तव कराद् अमृतं हरत्सु दैत्येषु तान् शरणाननुनीय देवान् सद्यस्तिरोदधिथ देव भवत्प्रभावात् उद्यत्स्वयूथ्य कलहादितिजा बभूवुः श्यामां रुचापि वचसापि तनुं तदानीं प्राप्तोऽसि तुङ्गकुचमण्डलभङ्गुरां त्वं पीयूषकुम्भकलहं परिमुच्य सर्वे तृष्णाकुलाः प्रतिययुस्त्वदुरोजकुम्भे. That is today's portion. Version of the text that is available in the US. The same S.N. Shastri, I think couple of people have bought it in the US in the e-shop chinmayamishan.com or something. They ordered and they got it in the US. Other than that, there are few text as such online. Narayaniamfirststep.org and Sanskrit documents both are there, which are quite well edited, online available. I think you should just, or any other book. There are many books available. As I said, there are many publications which are publishing Narayaniam.
29:1. Is it babhuvuhu or babhuvuhu? Babhuvuhu only. Ba. Somebody has asked. There is no doubt about that. Do we have the discourse? So discourse not yet decided. It is not tomorrow. Maybe next week. I still not got the time, the right time to give the discourse. It is many other commitments have been coming up. So it's not tomorrow also. Last week also someone had asked. It is not that tomorrow also. Maybe next Sunday possibly. I will anyway announce. So you will get a mail this week and I will announce on Saturday. So if at all you get, only then we will have the discourse. In 27:11. Okay, 27:11 you are saying something. Ekastvam. You say ekastvam. Nirvikar ekastvam. It can't be ekastvam here. 27.11. This can't be ekastvam. And if it comes as eka, then sakara will not come. So it's a printing mistake. It can't be. Memorization test. I have not uploaded the videos because one person did not want it to be uploaded. So I'm just seeing where that person's video is and should I edit it out. I actually uploaded. I kept it as unlisted. It is on this thing. I have not made it public. I already uploaded it on the channel. Let us see. Maybe I will see and I will try to edit and then make it public this week. Memorization test 4 and 5 I have not uploaded. 5 is also over. Memorization test. Anyway, the results of memorization test I will give it this week, and then I think both of already the results for the Parayanam test have been published on the website. If you see, there is a link on top. You just click that link, you can see the Parayanam test results. Similarly, whoever participated in the memorization test, you know it till I think the end of third or fourth test, you know it. That also will come as a link. I think part of it I have updated. So memorization people who have got the link previously, if you click the same link, you can see your updated marks. If I have updated for the 4th and 5th test, I have not updated everyone's. Some part of it is updated. So we will see that. Now coming back to some questions. If any of you have questions, you can raise your hands. I don't think anyone should have any questions. There's nothing much we have done now. Vijayalakshmi Kirtivasan. Namaste, Ram Ram. Ram. And the 28th 4th shlokala, Rushayastam Shruti Girbhira. Okay. அதாவது ரெண்டு தடவையும் உங்களோட லாஸ்ட் வீக் அண்ட் இன்னைக்கும் அதுல கிர்பிர்னு கேக்குறது. So I had this doubt that the text is right or நீங்க சொல்றது right. Yeah, text is right. Or as even Chandrasekharam Shruti Girbhirabhyashinchan. Okay. Maybe because the rigara that e does not sound. Ram. Lakshmi ji, then Devabrata. Lakshmi ji, you can unmute yourself. Yeah, Dashakam wise 26 and 27 I will upload. I think again it has been kept as unlisted by someone else who's uploading. I will tell them to finish that. Devabrata, you can talk. I wanted to tell the Indradyumha line. Can I tell? No, we will come to recitation. Wait. Okay. Some other people. Gayatri Rajmohan, then Sita Lakshmi. Guruji, 29th shloka, first one. Udgat Chatasava. How do you have to pronounce that one? But I'm not getting it. Which one? 29th first one, please. Udgat Chataha. Udgat Chatasaha. Udgat Chatastava. Udgat Chatastava. Udgat Chatastava. And the second sloka, last line, Pratiyayusva. Pratiyayustva Duroja Kumbhe. Pratiyayustava. Not Tava. Tvaduroja Kumbhe. Tvaduroja Kumbhe. Tvaduroja Kumbhe. Okay. See, now can I tell without seeing the presentation? No, wait. Lakshmi ji, Okay.
Namaste, sir. 28th Namaste. Dasaka, 9th. Varuni Ningat or Varuni Niragat? Varuni Niragat. What is other? What are you asking? Varuni Ningat எழுதிருக்கு இந்த புக்ல. என்னது கீதா இல்ல பிரஸ் Niragat. ஸ்கிரீன்ல என்ன இருக்கோ அதான் கரெக்ட். நிராகாத் கரெக்ட்னு சொல்றேன். Niragat. Niragat. Okay. Thank you. Sita Lakshmi. Hare Krishna. Ram. Namaskaram, Mama. இது வந்து not with slogan. This is one of my little suggestion. See, எங்கள மாதிரி ஆட்களுக்கு நீங்க வந்து மெமரைசேஷன் 25 தசகம் வைக்காம ஒரு தசகமா வைக்கலாமே. மெமரைசேஷன் 5 தசகம் தானே வச்சிருக்கோம். மெமரைசேஷன் ஒரு தசகமா வச்சா அப்புறம் 100 டெஸ்ட் வைக்கணும். மெமரைசேஷன் 5 தசகமா தானே வச்சிருக்கீங்க. 25 அதுக்கு நீங்க சர்டிபிகேட்ஸோ ரிசல்ட்ஸோ கொடுக்கணும். அட்லீஸ்ட் நீங்க வந்து ஒரு ரிசல்ட் கொடுத்தா போறோம். ஒரு தசகத்துக்கு ஒரு ஸ்லோகத்துக்கு ஒரு ரிசல்ட்டே எங்களுக்கு ஒரு பெரிய அவார்டு கிடைச்ச மாதிரி அது. அது புரியுறது இல்ல. நான் ஒரு தசகம் வைக்க ஆரம்பிச்சா அப்புறம் நிறைய பேர் வரலாம் 5 தசகத்துக்கும். எனக்கு இல்ல, எனக்கு அந்த அளவுக்கு சமயம் இல்லையே கையில. 200 பேர் வந்து ஒரு தசகமா. Just a suggestion, not it is to be reviewed. முதல்ல இருந்தே from first we have been thinking, if I allow 1 dashakam memorization, then I think 150-200 of you can easily memorize 1 dashakam at a time. Then that is no test. Because is not test. And anyway, we are having student recitation. Anyway, if you don't want certificate as such, then we are having student recitations. So that at that time, say 1 or 2 shlokas, you anyway get the feedback. That is fine. That's so weird. Thank you, Mama. Thank you. Thank you. Pancharatham Swaminathan. That the previous lady asked for 1 dasakam. If people want to do it, you could ask them to record and send it to you individually. Of course, since they are memorizing it, instead don't have to have No, even recording and sending, I think I have told it long back that you can record and send. Even then, if about 100 people send one, I would not know, who. I understand. I understand it is very hard because I am teaching little kids. I don't have time to evaluate all their homework. So I agree. Correct. But at least to satisfy if they want to. Correct. If they send 1 dashakam, if they send 1 by 1, if they send all the dashakam, it becomes difficult. But if one dashakam they send and they want feedback, yes, I have given it previously. It takes some time. I may take 15-20 days to listen to it. But still, I do listen and then I do give the feedback. Even some time back, I have done that long time back. But then again, typing out the feedback sometimes become difficult. They have a very advanced pronunciation problems. Typing that also, that is another thing. Because first I had 10 and about 3-4 people had sent their recordings, and then I didn't know how to give the feedback while typing. So I recorded the feedback and sent it to them. I fully understand the logistics of it and suggestion. But anyway, this program must be something to do with this because it is really, for me personally, it is touching me every day, and I listen to it. So it's great. Thanks for teaching us. Varalakshmi AMAR. Varalakshmi AMAR. Is that right? Or no? Okay, Padma Narayan. Okay, nobody else. Okay, people had lifted their hands. No, Padma Narayan. Yeah, I'm here. நான் வந்து காப்பி எடுத்தேன் உங்களோட எங்கிட்ட யூஎஸ்ல இருக்க எனக்கு புக் இல்ல. So I made a copy from your the 30 தசகம்ல இருந்து. அது page break இல்லாதனால every so often one line is missing. So I had to copy down. There is no page break. So when you go to the bottom of the page, some formatting issues. That's why I uploaded in the doc format and PDF. Yeah, from the PDF. So often one line is missing, but I'm writing down that one line as you are teaching one line. But I put it on my iPad. La page potu vechen, but I needed the physical copy. So I just printed all the pages, all the 90 pages so far. But just line is missing. So in the future, if you can do the
page break, maybe it might be easier. I will If look it's into the possible. formatting. But anyways, in the PDF, it should not be a problem, right? In the PDF, it is printable. If it's right in the PDF, it should come out right in the print. It is coming, but at the bottom of the line, or line cut when it goes to the next page. Like for instance, in slokam number 6, I have the 4 lines. Slokam number 7, first line is missing. 3, 4, 5. Oh. And the page turns either the first line or the last line is getting cut every so often. It's not. Okay, Thank you. Thank That's all I wanted to tell. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Now the students can decide. Devavrata, you begin. Indradyumna. Yes, Indradyumna Pandya Khandatirajaha Vadbhaktadma Chandanadrau Kadachit Vatsevaya Magnathira Luloke Naivagathyam Prapthamatitya Kamam See, Atithya Kamam, you are missing the Mahaprana. Atithya Kamam. Astuti. Atithya Kamam Kumbhodbhutis Samvrita Krotha Paraha. There also, all the Bhakaras are Mahaprana. You should give some Bhakara, you kind of stressing, but not enough prana on the Mahaprana. Kumbhodbhutis Samvrita Krotha Paraha. Tell. Okay, ji. Kumbhodbhutis Samvrita Krotha Paraha. Saptatmatvam hasti bhuyam bhajeti Saptvathainam vratyagatsophi lebhe Hastindratvam tvasmritivyakti-dhanyam Duktambo. No, enough, Devavrata. You're not giving enough stress on all the Mahapranas. You know that is there. You're kind of giving stress, but you should underline the Mahapranas and give more stress on all the Mahapranas. Okay? You're reciting well. You should try to memorize and then attend the memorization test. Okay? Okay, ji. What class are you studying in? Sir, I'm studying in 4th now. The 3rd class has yesterday ended. That is okay. So you memorize. Since you are young, you can easily memorize and attend the memorization tests. Okay? Okay, ji. Thank you for giving me an option for telling. Thank you, ji. Thank you so much. We will do our dissertation for other students from 27.1. Yes, Jyoti Shanai 27.1. Then Jayalakshmi Ganesha. Ram Guruji. Ram. Durvasa Suravanitakta Divyamalyam Shakraya Swayamupadaya Tatra Bhuyaha Nagendra Pratimrutite Shashapa Shakram Kashantistvaditara Deva Kakshantistvaditara Devatam Shajana. Good. That Sakara in the first line, it should be stressed. Durvasa Sura Vanita. The first line is not the Mahaprana, no, it is Durvasa. Mahaprana. This Sakara has another Sakara. You see, 2 Sa. Okay. Anyway, Sakara can never get Mahaprana. Yeah. So Durvasa Suravani. So, but you have to. Like, you have to hiss that. Durvasa Suravani Tapta. No. What I meant is, I know there's no Mahaprana. We have to stress only the Mahapranas. But this is it the Samyukta, this one here? But why are we stressing the Durvasas? Why do we stress? Durvasaha Suravani Tapta. So it's just, you see, there are 2 Sakaras, right, in the script. Yeah. So you have to tell the 2 Sakaras. Okay. You cannot tell it like 1 Sa. You have to tell it like 2 Sas. Oh, okay. I got it. Okay. Thank you, Guruji. Thank you. Second, who did I say? Jayalakshmi Ganesha. Once you finish reciting, please mute yourself.
नमस्कारं जी। हाँ नमस्कार। नमस्कार। शापेन प्रथितजरेऽथ निर्जरेन्द्रे देवेष्वप्यसुरजितेषु निष्प्रभेषु शर्वाध्याः कमलजमेत्य सर्वदेवाः निर्वाणप्रभवसमं भवन्तमापुः। Thank you जी। Thank you. Next is Vanamala, then Mohana Sundararajan. नमस्कारम्। नमस्कार। ब्रह्माद्यैस्तुतमहिमा चिरं ददानि। I think last time I told Brahmadyaihi is not dha, it is alpapanada, like vidya. You don't say vidya, it is vidya. ब्रह्माद्यैस्तुतमहिमा चिरं तदानीं प्रादुष्यन् वरद पुरः परेण धाम्ना हे देवादिदिचकुलैर्विधाय सन्धिं पीयूषं परिमथतेति पर्यशास्त्वम्। Good, good. Next, I sweat somewhere. That person is not here. Lakshmi Ravikumar, then Geeta Vinod. Lakshmi Ravikumar. You said Mohana Sundararajan, no? Ah, Mohana. Yeah. I didn't see suddenly your name very missing. Yeah. Mohana. Tell. Ram Guruji. Ram. सन्दानं कृतवती दानवैसुरौके मन्तानं नयति मदेन मन्दराद्रिं दृष्टेऽस्मिन् वदरमिवोद्वदन् खकेन्द्रे सत्यत्वं विनिहितवान् वयो। Little more Mahaprana should improve. Good. Oh, improve. Yes, okay. Thank you, Guruji. Thank you so much. Lakshmi Ravikumar. Adhaya Dhritamata, right? Ram. Adhaya Dhritamata Vasukim Varatram Pathodhau Vinihitamat Pathodhau Vinihitamatha. Yes. आधाय धृतमथ वासुकिं वरत्रां पाथोधौ विनिहित सर्वबीजजाले प्रारब्धे मथन विधौ सुरासुरस्तैः व्याजात्वं भुजगमुखे करोस्सुरारीन्. You missed out surasuraस्तैः. You said surasuraistaiः. Otherwise, good one. Oh, surasuraistaihi, okay. Suraistaihi. Surasuraistaihi. Next, Davino. Thank you. Ram Guruji. क्षुब्धाद्रौ क्षुभितजलोदरे तदानीं दुग्धाब्धौ गुरुतरभारतो निमग्ने देवेषु व्यथिततमेषु तत्प्रियैषि. You cannot pull it dirghal. You cannot say deveshu vyathita. देवेषु व्यथिततमेषु तत्प्रियैषि प्राणैषिः कमठतनुं कठोरपृष्ठाम्. Good. Next, Radha Ram Mohan, then Sita Lakshmi. Radha Namaste, sir. Namaste. वज्रातिस्थिरतर कर्परेण विष्णो विस्तारात् परिगत लक्षयोजनेन अम्भोधे कुहरगतेन वर्ष्मणा त्वं निर्मग्नं क्षितिधरनाथ मुन्निनेथ. Ambodhe kuhara, that hakara should come in between. You missed it. Ambodhe kuhara. Good. Okay. Thank you, sir. Sita Lakshmi next. Sita Lakshmi, yes.
8th shloka, I can decide. You're unmuted anyway. Or A.S. Swaminathan. I can't hear Sita Lakshmi. Ram Ramana. Ram Ram. Shruyate. Ashtamam shloka. उन्मग्ने जटित दता धरा धरेन्द्रे निर्मेथुर्दृढमिघ सम्मतेन सर्वे आविश्य द्वितीय घने विसर्पराजे वैवस्यं परिसमयन्न विवृतस्थाने. Here the shakara you are pronouncing it as sakara. Avishya, vaivashyam, parishamayan. All the shakara is heard as Avisya, Vaivasyam. That shakara you should tell a Shankara, you are telling like Saraswati. You are saying Sankara, which is not correct. Okay. Ram. Next, Anandi Dehalisan, Shloka 9. Then Asha Vishwanathnath. Anandi Dehalisan, Shloka 9. Ram Guruji. Ram Guruji. Uddhama Pramanajavonnamad-girindra न्यस्तैक स्थिरतरहस्तपङ्कजं त्वाम् अभ्रान्ते. Shakara should be Mahaprana and you should not pause after the first line. It should be continuous. Okay. Tell the first two lines again. Uddhama Pramanajavonnamad-girindra न्यस्तैक स्थिरतरहस्तपङ्कजं त्वाम् Abrante. Mahapranas are not coming. Here it is Sthiratara. It is just coming normally. That Mahaprana, you should come as Mahaprana. Ta and Tha have a different. So Nyastaika is different from Sthiratara. Nyastaika Sthiratara. Tell that. Nyastaika Sthiratara. 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 Give more pressure on that. Sthiratara. Nyastaika Sthiratara. Don't tell Nyastaika, tell only Sthiratara. Sthiratara. That much more should come while telling together. Nyastaika Sthiratara. Nyastaika Sthiratara. Nobody will not get. You have to give that. Everybody, I am telling this. I just got hold of you. Everybody who I am saying, you have to improve on Mahaprana. This is exactly how you have to hold just that letter, just that syllable and practice. Just by practicing the whole line again and again, you will not get that Mahaprana there. If you have to say Brahmana, you have to say Brahmana, Brahmana, you have to say it 4 times, 5 times, or 15 times. Till you get that enough stress out of the lungs, you have to get it. Continue, third line. Okay. Abhrante Vidhi Girisadaya Pramodat. Vidhi Girisadaya Pramodat. The Dhakara should come. Vidhi. Vidhi Girisadaya Pramodat. Wait. Vidhi. Even more Dhi. Girisadaya Pramoda. Girisadaya Pramoda. Continue. Others don't. Somebody else is unmuted, please. Continue. 4th line. Udbranta Nunuvurupata Pushpavarshaha. Now you understand how Mahaprana should be improved. So you have a lot more to improve, but then underline that place and then improve. Only if you underline, you will know that there is a Mahaprana and I have to use that kind of a stress. Shloka 10. Thank you. Asha Vishwanath. Shloka 10. ऐतोघे भुजगमुखा नीलेन तप्ते तेनैव त्रिदशकुलेऽपि किञ्चिदार्ते कारुण्यात् तव किल देववारिवाहा प्रावर्षन्मरगणान्न दैत्यसङ्गान्.
Here it is Pravarishan Namara, not Pravarishan Mara. Pravarishan Namara. Pravarshan Mara. No, Pravarishan Namara. Raganana Daitya Sangana. Okay. Shloka 11, Bhushini PV. Then Kalpana Rajagopal next Dashaka. Bhushini PV. Namaste Mahodaya. Namaste Mahodaya. Yes, tell me. Udbhramyad bahutimi nakrachakravale tatrabdhau chiramathitepi nirvikare ekastvam karayuga krishta sarparajaha samrajan pavanapuresha pahirogat. Good. Next, Kalpana Rajagopal, 28.1. After that, Maragadam. Namo Namaha. Namaskaram, Guruji. Can you hear me? Yes, continue. Garalantaralanam purastat jaladherudvijagalakalakootam amarastutivadamodanighnah girishastannipapau bhavat priyartham. Excellent. Proper Mahaprana. Ram. Next, who did I say? Whoever I said, I forgot who I called out. Maragadam, yes. After her, Thank you. Vanakkam Guruji. Vimatatsu surasureshu jada surabhistam rushishun yatastritaman hayaratnamapudha devaratnam yudaru sri sapsarasa sureshu dani. கடைசி லைன் திருப்பி சொல்லுங்க. Dyutarus chap sarasaha. Yutarus si sapsarasa sureshu dani. Yutarus chap sarasaha. Sapsarasa sureshu dani. நல்லா படிக்கிறேன். இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. ஸ்டில் லாட் மோர். அந்த தா கொஞ்சம் தமிழ் அது இன்னும் வருது. மகாபிராணமும் அந்த பகாரம் நல்லா சொல்றேன். அதே மாதிரி வேற மகாபிராணம் இல்லாம நல்லா வரணும். Thank you. Next, who did I call? I forgot who I called again. Anyway, Padma Narayan. Then Sridevi. Padma Narayan. Shloka 3. Okay. Jagadisha bhavat paratadanim kamaniya kamala babhuva devi amalaamavalokhyayam vilolaha sakalopi sprihayam babhuva lokaha. Last line didn't come out. Sakalopi sprihayam babhuva lokaha. Sakalopi sprihayam. Sakalopi sprihayam babhuva lokaha. Sprihayam babhuva. One single word. Sprihayam babhuva. Sprihayam babhuva lokaha. Good. Thank you. 4. Sridevi N. Then Uma Chandrasekhara. Shloka 4, Sridevi. Namaskaram Guruji. Namaste. Tvayi datta hrude tadaiva devyai dridashendro manipidhikam vyadarid sakalo bahridabhishechaniyaihi rishayastam srudigirbhirabhyashinjan. Good, very good. Little one. Nice. Very nice. Next, Uma Chandrasekharan, Shloka 5. Then Vijayalakshmi Parthasarathi. Uma Chandrasekharan. Namaste, Guruji. Namaste. Abhisheka jalalupati mukta pada
पादापकैरवभूषिताङ्गवल्लीं मणिकुण्डलपीठचेलहारप्रमुखैस्तवमरादयो Right, your audio is getting cut little. Still, you told well. I could hear whatever I heard. It was good. Shall I tell you again? No, I think there is a connection problem. It's okay. I heard most of it. 90% I heard. It's fine. Vijay Lakshmi Parthasarthi, same shloka you can repeat. अभिषेक जलानुपाति मुग्धत्वदपाङ्गैरवभूषिताङ्गवल्लीं मणिकुण्डलपीतचेलहार प्रमुखैस्ताम् अमरादयोन्मभूषन्. Good. Thank you. सर्वेभ्यः राम राम राम. अग्रिम सप्ताहान्ते शनिवासरे द्रक्ष्यामः. We will meet next Saturday again. Shubhamastu, Shubharatri.